It's a very emotional film. I felt, for me, it left me feeling sad. What started in 2015, 2016 was a whole wave of student movements that have kind of taken over, like risen in the country, which we didn't really see in the early 2000s, right? Like post-liberalization with the privatization of education and things that are happening. You have some like fee hike movements against those, but they kind of remain, I think, restricted to their campuses in a certain way. And in 2015, with JNU, with Rohit Vella, with it's like a big surge that comes up. The way students came and participated in those processes. I don't think anyone from my batch had participated like that. And I think if you're in your first year and you've participated in a movement this big, and you've seen so many people outside of your campus, it really changes the way you think of your country and the way you think of politics and your role in that. So I wish the film also conveyed a little bit of that, of the ways in which these movements have transformed students and campuses for the better. Like irrespective of, okay, CA and RCA, a lot of these movements kind of like rise and then you don't know what happened to it. Like it's suddenly everyone's gone. That doesn't matter. Like along the way, so much happened. So many conversations, so many groups, so many networks got built. And those networks exist and they're active. And I feel like if anything happens now, we know which networks to go to, right? Like we have that. So I wish it brought out a little bit. ಮೂವಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ CAA NRC ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ JNUನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಲೋಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿಟರಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಬಂದಾಗ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ನನಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ PUC ಇಂದನೂ ನಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಲೋ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ JNU ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾ ಸಾವು 23rd ಸಾವು, ದ 23rd ಮರ್ಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವರು ಸತ್ತದ್ದು 23ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ PhD ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಈವನ್ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮರ್ಡರ್ಗಳು. ಆ ಸಾವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೃತ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕದಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗಿದ್ದಂತ ಯೂತ್ಸು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲಿನ ಸೇಮ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತರದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಡೀ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಸುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲವ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟು ಒಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ JNU ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಒಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದನೇ. ನಾನು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಜ್ಯೋತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಆ ರೂಮರ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ರೂಮರ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ.
ಆದ್ರೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಉದ್ದಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದರೆ 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಪಾಯಲ್ ಕಪಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅದನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ, ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟದಷ್ಟೇ ಸಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಮ್ಮುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಸ್ ಎ ಯೂತ್ ಮೆಂಟರ್. ನಾನು ನೋಡುವಂತಹ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತೊಳಲಾಟಗಳು ಸೇಮ್ ನನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸು, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಆ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾರೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇಲ್ಲ. 1980s ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ 16 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 22 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟನ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿನಲ್ಲಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದಿದಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೈಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಚ್ಚತ್ತಿರಂ ನಗರ್ದಿರೋದು. ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂತ್ ಫುಡ್ ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ತರದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು CA ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು, ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾಗಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸುಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ತರ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಗೆ ಹತ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿನೇ ಹತ್ಕೋಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಈವನ್ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ 16 ಈವನ್ ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆ ತರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೀಫ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಊರಿಂದ ಒಂದ್ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಉಡ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಡದ್ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ DSS ನಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಧ್ವನಿಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ, ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತರದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಯೂತ್ ಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಅಂತ ನಂಬಿದೀವಿ. ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಚ್ಚತ್ತಿರಂ ನಗರಿಗಿರೋದು ಲವ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ಲವ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಈವನ್ ನನ್ಗೆ ಪಾಯಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. The way I understood what the important points that you were making is one, of course, the reference to the importance of Ambedkar's work of educate, organize, agitate. And really, I thought the nice addition you added to it is saying that art and love need to be added to educate, organize, and agitate. So it's a fantastic thought to take back with us. So I would actually like to say something according to my practical experience, because I completed my graduation in 2020.
So it's kind of very fresh because after that we were all in lockdown and all. So I couldn't really get the gist of how the corporate life works and all of those things. But I'm like in my memory, the college life is still very fresh. And I remember like in the last year of my college, we had some fee hike. And because most of the students, like I think 80 to 85% of the students, they come from very affluent background. So the protest started like a very small fire, and because everybody was like, yeah, we are students, we have to do it. Just for the sake of doing it, people started, but I think within 2 or 3 days it was gone, completely gone. And people like us, students like us, who genuinely wanted this hike to, go out and all of those things, we were left helpless. So I think that also is very important. Like when I saw this film, I'm like, okay, the kind of unity that the students show while they are protesting against something, no matter if it is affecting you or not, but still they are with the right. They are with the people who are oppressed. So I think that is very important in a student protest. And I have huge respect for the filmmaker because the kind of scenario that we saw and she went, I can totally relate because yesterday somebody asked me about my shoot, that how did I go and nobody pointed out any finger on me because it was an RC topic and everything, and I actually went to the location, to the NRC center and shot. So how was it not difficult for me? So I was very lucky obviously in that case because I shot when it was not that huge and nobody was bothered about it. People were like, okay, fine, come do whatever you want. But I can imagine if it was that huge back then, I don't think I would have had those guts to go there and shoot just alone, me alone and my cinematographer. Because while I was looking at the film, I was like, okay, these students are protesting, but what about the parents back home? How are they reacting? It's not just one student, it's like a whole army of students, and all those people related to those students, the relatives, the parents, the loved ones. What is going on to those people? What are they feeling exactly? So I feel it really needs a lot of courage to voice your basically raise your voice for what is right. It's very important and it's very courageous because I have seen how difficult it is after making the film also. It's still very difficult to convince my own parents. So to convince the whole country, I can imagine how difficult it is. We all have seen all these footages across social media and news, this and that. It's all very fresh. I can't even differentiate, was it 2019, was it 2020, what year was it? Because after 2015, it's like a repetitive vision that we all have. Every now and then we have all of this repetitivity. So I think students, yes, exactly, they are very important for the growth of a country. But for what they are fighting for, they have to realize that first. If they don't realize it, if they don't stand with the oppressed, there's no chance that we can go on. So just to recall, going back to CA and NRC in Bangalore especially, that I've seen, many people have come together to work here. And that is where the time I believe like Shalom and others, especially the student group started, gathering together. So just to recall the incident during my, law, we really wanted to form a group in Bangalore, especially to raise the question against to the universities, especially the law, when I go back to my law graduation, many students have been failed in Hubli University. We've all gathered together, but never been able to succeed in a way forming a student organization in the Bangalore. And to relate to the community work, what I do. Somewhere, as Shalom was saying, that here in Bangalore, especially the areas like like the colleges like Christ College and Mount Carmel College, it becomes St. Joseph College. It becomes very easy for them to get involved in the activism and different kind of they get explored.
explore into a different kind of activities. But going back to the rural areas where I particularly work, so there is a huge lag. And the way I go back and then see the JNU, you can see the unity. And then if I go back and then see the the education system and then the unity among the rural areas colleges is completely getting diluted as Ashwini was quoting. So our ideas, our thoughts are being constantly it's a constant way of the government or the power behind our Hindutva is constantly trying the best to keep our mind diluted. Especially students something are being targeted. Thank you, Manu, for sharing your thoughts as well. And the indicating in the sense, getting to my next question actually, indicating in the sense of what can be done, right? It's a difficult scenario. It's not always easy or clear what one can do. But I know that each of you has been doing, as working with youth and working as youth, taking up some of these issues in the way Devshree put it, that idea of moral compass forward. So maybe we can focus a little bit of attention on the work you're all doing. The organization that I'm part of, Collective, is it's a very much left organization that was started in Delhi in 2015, following the JNU movement that we saw in the film. It was started around that time, and for the past 1 year we've been working in Bangalore. I joined when I was there in Delhi, and now that I'm in Bangalore, we're trying to see what we can do here. So of course, study circles, meeting students, talking to students one-on-one, participating in other protests that are going on. This year has been particularly, I feel, eventful in Kannada. We had the hijab ban, the labor codes had come out before that. NEP, I'm sure students in St. Joseph's College are facing directly, and I hear more than enough from various students here how insanely difficult it is to cope with NEP here. And to do with the textbook changes that happened recently, the kind of circularization that's going on of the syllabus. So these are all issues that we try to respond to in whatever way we can, either through coming together with other organizations and protest, or also just speaking to students one-on-one. In many ways, it's very different from the way I think student organizations work in other cities, like in Kerala or Delhi, Hyderabad. You have campus units. You have Collective has one A unit, one J unit, one U unit. And in each of these campuses, you pick up a campus, what is going on campus, and you can actively respond to the issues that are going on campus. You have to pay $5,000 for a certificate course that is compulsory in a college. You can respond to it. Or if the fees have been, like in Allahabad University, what's going on right now with the fee hike, you can respond to it through that organization. And Bangalore, for a long time, I feel, especially at least the colleges that I have seen, we have not been able to have campus units. Also because of the student union ban. And the way privatization, I feel, is so evident in Bangalore, in big colleges in Bangalore. And the way that kind of silences any organization work. So I used to see this as a very negative thing. I used to think that if you come out on campus and what do we do? Because we just have to always meet in Carbon Park and half the time it's raining. It's a big confusion going on. But I think in a way it's also good because students come out of the campus. And like in the film, there was this one line where she was saying, students are from the bourgeois class and it's the police who are part of the proletariat, and that there's this there's the sense that, students, especially when there's a campus-based issue, that comes up, it's this privileged group of people who are in one bubble being like, no, we want more for ourselves. And everyone else is like, what do you want? Already have, you're getting to study where subsidized education, all of that kind of thing. And there's this weird alienation that happens. I think it's very important that point that the film made really struck me. I think it's something we should keep in mind in the sense of the fact that student movements should not be isolated from other movements. And that's something with Collective we try very actively to do. So with the labor course that has come out, responding to that, joining the MASA Alliance of Workers Organizations, being part of those,
being part of domestic workers unions and their issues that are going on, migrant workers issues in the city. I think it's important for these to happen in conversation with each other, which is something that we try to do to whatever extent possible. Just before actually coming here, I was talking about this line with another student from Collective, and he was saying that not all students are from bourgeois class, like that. It's only from certain colleges, or even within the college you have a lot of students who come from different kinds of backgrounds. I don't think it's about which background a student comes from. I think it's that once you enter the campus, there's this sense that you're going to go places, or that you're going to climb, that you're going to get a good job, that you're going to be able to be upwardly mobile in a way. And that's what makes you feel, that's what makes everyone else look at you differently. Like you're going to accept it in a certain way. And that I think we really actively need to work against. Samvada actually ಯೂತ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದೇ ಯೂತ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಯಾಕೆ ಯೂತ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ 1 year ಅಷ್ಟೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎಂಜೋದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ obviously ನಾನು ಯೂತ್ ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಹುಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರುಗಳು, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂತ್ಹುಡ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಪಟ್ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಲೈಕ್ 15 years 14 years ನಾವು ಕೊಟ್ಗೆಪಾಳ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ವರ್ಕ್ ಅದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಸ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ 13 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷದ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಈವನ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ABCD. ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವು ಕೂಡ ಅವಳು ರ್ಯಾಪ್ ಪಿಕರ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪ್ ಪಿಕರ್ಸು. ಅಪ್ಪ ರ್ಯಾಪ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದು. ಮಗಳು ರ್ಯಾಪ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸಿನಾರಿಯೋಗಳು, ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 150 ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಶೆಡ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ 15-13 yearsಗೆನೆ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ, ಈ ಥರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂತ್ಹುಡ್. ಈ ಥರದ ಯೂತ್ಹುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂತ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವರೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂತ್ಸ್ಗಳು, ದಲಿತ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ, ಜೆಂಡರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ PUC ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, PUC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಯೂತ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೋ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನೋ, ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೋ, JNU ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಈ ಥರದಿದಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸಿಗದೆ ಇರೋದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಸಿಗದೆ ಇರೋದು, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಯೂತ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಇರುವಂತ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ಸುರಾಣ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಜೈನ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚನ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚನ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ BBMP ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾಠನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಯೂತ್ಗಳು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ 75 ಭಾಗವಾಗಿ ಸಸಿ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. What I feel that all of us, and this is really what I truly believe in, if we start with ourselves first, and obviously people around us, just your family or relatives, if we try to, I won't say change, but still enlighten those people with whatever we think is correct, and we have a discussion, at least have a conversation, I think that will make a lot of difference. Also, being a filmmaker obviously is my foremost priority. To, if I'm making anything, be it a romantic film also, I should not portray anything because I have a responsibility, a societal responsibility I have because I'm portraying something. I can't just show anything. So that should be a priority first of all when you know that you are impacting the society in some or the other way. I and my organization have been largely working in a community, and when you say community, you end up meeting a different class, different classes and different groups of people. Of course, youths are the a main thing that I always wanted to work with, and even my organization. We largely engage with the college students in a different way. In the sense that we conduct a film screening day. We go and then we'll open up a platform to have a discussion. And this is what we do in the college level, and we also try to involve them in our day-to-day activities, in the sense we do a lot of crisis intervention. And just to coming back to the community where we were, and I would say there is a huge difference, as I was just quoting, and then even Ashwini was quoting. There is a different world that the group of youths in areas like rural areas lives in. Their life structure and then their education system is completely different from the city areas, if I compare. And I just to recall my own experience. When I finished my 10th standard, even when I finished my 12th standard, I didn't know that what I want to do next. And even I have got this regret, every time I regret the most, that why didn't I just get joined to the college where I had an opportunity to get explored. I studied in this government college, the government science college, next to the city civil code. So I have seen many of you, I believe that you guys were doing the protest. Never had come into my mind that I have to go and then participate. And never thought of being part of it, because that this is the way of education we have been receiving on the rural areas. And it also depends the class and the structure.
and many students who wants to get into a mainstream, they are being constantly deprived of it. There is a power which is making them to get deprived of it, because I feel the power is in a, it's in a threat. It's scared if at all if these people come, because these people who are in the ground, and then they know the realistic and the reality of the ground, and they are afraid of it, and then somewhere I feel the main power streams are trying to stop them and then not providing them the proper exposure. Thank you, Manu, and thanks to all the other speakers as well for really sharing their stories about what they're doing in difficult circumstances, and how there's no need to, I think the sentiment I got from all the speakers, there's no need to give up hope, but there's ways in which we can keep our work and activism going and things moving forward. I think with that, perhaps we can just open it up to the audience. Is there any thoughts, questions, issues they want to ask any of our speakers? Yeah, please. Most of the youth expect instantly, right? So most of the youth minds are occupied with cheap entertainment and occupied with addiction. So when we work with the youth in the community, it will be easy for us to motivate them, but the consistency itself is the problem. So there is a big difference between the consistency and motivation. Motivation starts from there. Like they will tell that I'll come to when it comes to activism, 1 or 2 days they'll come to when one of the ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Patience consistency ಇಲ್ಲ. So what suggestions do you to the candidates to overcome that one? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಯೂತ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಯೂತ್ಸ್ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರಿ, ನಾಳೆನೂ ಬರ್ತೀವಿ ಸರಿ, ನಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರದ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಈ ತರದ. ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋದು, ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನದು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ ನಡೀತಿದೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂತ್ ಗಳು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಅಜೆಂಡಾ. ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ತರದೊಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವವನ್ನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋನ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಸಿವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಯೂತ್ಸು ಅವ್ರು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ, ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗೌನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಲೋ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುರಳಿ ಸಾಲ ಕಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿನ, ಅದ್ ನನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟನ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಒಂದಿಬ್ರು ಊಟನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ 107ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುರಳಿ
ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಗೆ ಮರದ ನೇತು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2016-17 ಆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ 3 ದಿನ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ MA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಇದು. So, touching upon what Shalom was speaking about, she was speaking about the wars and the alienation from their echo chambers. And on one hand, there's people on both the left and the right putting themselves in echo chambers. And on the other hand, there are people who place this immense guilt upon themselves. We talk about how privileged they are, and it's either, oh, I'm from this upper class, or I'm rich. And while they're preaching activism, or while they're preaching progressiveness, in their own homes they're unable to battle the lack of their progressiveness. The other day I was trying to explain to my dad about CA and other things, and on the other hand my mother is asking my grandmother to wash the utensils that the maid is using. So, and I myself, I think to an extent place this guilt upon myself. Like you said, we all have this notion of upward mobility to attain higher heights in life, and more often than not, I have to depend on set privileges to satisfy that notion. So, how would you recommend people who are in socioeconomically privileged backgrounds remove this guilt so that they can focus on actually implementing the project? I think when we're in college and when we start studying about these things, whether it's through college or wherever, however you start learning about these things, in the beginning it can be very overwhelming. Like you can feel like, there's, first of all, you feel like you have so much privilege if you're coming from a place of privilege, and also feel like these things are so big, like what am I going to do about them? Maybe we should just start at home. I think 2 things about this come to mind for me personally also. One is this guilt is very powerful feeling. Nothing will come with it. Like you can't do anything with it. It will just bring you down and there's no point. I think the only way to deal with that is to go out there and work and meet people. Join an organization, do things, be there. Like I'm not saying go and like take everyone's space and speak. You don't have to. You can keep quiet and like do however they want to do that, you can go with them. And I think that just you will feel sorted. Also, and you will be able to help to whatever extent that you can. Organizational work for me made a big difference that way. It doesn't matter where you come from, honestly, and it's not. I don't think it's anyone's fault which family they were born into. So whether into privilege or not, so you deal with it and won't work. Is my first thing. Second thing, when it comes to starting at home, I think we were also discussing it a little bit earlier, starting with the people who are close to you, starting at home. Just last week we were having this conversation with another colleague of mine, where they were talking about how it is sometimes very difficult to manage things at home, and how that makes them feel sometimes a little bit like a hypocrite, where you're going out and saying one thing and you're at home and doing something. I think in those situations, you have to distinguish between 2 kinds of like fights. Okay, one thing that you fight about at home has to do with, say, your identity, what you believe in, what you need to be comfortable with, right? Like, so for a lot of your friends of men, fighting at home has to do with the person that they are. And after a point, you can't fight at home. Like, it's just too much. And it doesn't mean that if you can't fight at home, you can't go out and be part of other things. You still can, right? So it doesn't make you a fraud for doing that. The second kind of fight is about things that are challenging for you, right? So if it's to do with caste in your house, and if it's to do with caste being practiced in your house, or patriarchy being practiced in a house where it is convenient for you, then you challenge it. Because then you're not just challenging your parents, right? You're challenging yourself also. You're talking to
yourself in that situation. Like if it's about you being the boy kid and like your sister having to do more than you have to do, whatever it is, right? You have to definitely over there. You have to begin at home. But this distinction, I think, is important. If you don't make that distinction, it can be overwhelming and it can make you feel like, if I can't turn off parents, then like, what is what? Sometimes they won't get it, it's okay. You can go and convince other people's parents. Some of us are better at doing that. So, yeah, that's all I think our people are the most difficult people on this planet. Our parents, our loved ones are the most difficult people, so it's okay. Like, you don't have to take that much stress. Also, you won the battle when you acknowledge your privilege. So that is the best thing. If you acknowledge, obviously you want to do something about it. So first step is that only, and you're done. So from that.